Conflict sparked by proposed legislation to re-envision the judiciary rising every day. This as the coalition government and opposition lawmakers increasingly trading barbs and escalating from rhetoric to calls for action. Among the proposed reforms, strict limits on the High Court of Justice's authority to block legislation and government decisions deemed as discriminatory or undemocratic. Further reforms would inject more political influence into the court by giving the ruling government control over judicial selection, as well as nixing legal advisors appointed to ministers by the Attorney General's office. And finally, there's the override clause, which would enable the Knesset to supersede court rulings with a simple 51% majority vote. Now, proponents of the reforms are arguing that, as is, the courts wield unchecked power in overruling the democratic will of the people, and Prime Minister Netanyahu among those saying that his government has the mandate and the responsibility to create proper balance between authorities. Critics, on the other hand, are saying the judicial reform plan will lead to civil war and masses taking to the streets. For one, former Justice Minister M.K. Gidon Sar arguing that the judicial system will undoubtedly be corrupted as, quote, every judge will know whom he owes and every litigator coming before him will know who holds the debt. Former Transportation Minister M.K. Merav Michaeli saying that the 10,000 protesters who took to the streets over the weekend are just the beginning. And former Defense Minister M.K. Benny Gantz claiming that the reform will have a fatal impact on national security, and he's calling on, quote, liberal right-wingers who love the state to go out in mass and demonstrate against the demolition of democracy, adding, make the country tremble. Meanwhile, new National Security Minister Itamar Ben-Gvir warning protesters not to cross the bounds of proper demonstration, like blocking roadways and access to metro areas. And Prime Minister Netanyahu going further, arguing that Gantz's rhetoric amounts to a call to sedition, and remind citizens that opposition lawmakers themselves have called for such reforms in the past. הטענה שהרפורמה הזאת היא סוף הדמוקרטיה היא משוללת כל יסוד. עד לאחרונה רבים מכל חלקי הקשת הפוליטית הכירו בצורך להחזיר את האיזון בין שלוש הרשויות. אני רוצה להביא לכם ציטוט. יש השתלטות עוינת של האקטיביזם השיפוטי על השיח הפוליטי ועל עולם קבלת ההחלטות בישראל. אלה לא מילים שלי, אלא של יאיר לפיד כשהיה שר אוצר ב-2014. הנה עוד ציטוט. האיזון בין הרשויות צריך לכלול פסקת התגברות, והמילה האחרונה היא של הכנסת, כי הכנסת מייצגת את העם. גם אלה לא מילים שלי, אלא של שר המשפטים הקודם, גדעון סער, שאמר אותם גם הוא בשנת 2014. האמת היא שהאיזון בין הרשויות במערכת השלטונית הופר בשני העשורים האחרונים וביתר שאת בשנים האחרונות. זוהי תופעה חריגה שאין דומה לה בשום דמוקרטיה בעולם, לא בארצות הברית, לא במערב אירופה ולא בישראל ב-50 שנותיה הראשונות.